తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు అలాగే లైలా ఖాన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్ నమస్కారం అండి. మ్యామ్ అదాబ్. సో నైస్ టు సీ యూ లైక్ దిస్ యాక్చువల్లీ. Thank you so much. అండ్ షీ ఈస్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్. Thank you so much. Thank you. ఇప్పటి వరకు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు సార్. అవి నేను ఎక్కడ రిపీట్ చేయకూడదని అనుకుంటున్నాను. కానీ నాకు మీ స్టోరీ అంతా తర్వాత తెలిసినవన్నీ ఏమీ అడగను. సో విచ్ ఈస్ న్యూ పాయింట్స్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ. మ్యామ్, నేను ఫస్ట్ మ్యామ్తో మొదలు పెడతాను. లేడీస్ ఫస్ట్. యా. ఆయనలో మీకు ఏం నచ్చి మ్యారేజ్ ప్రపోజ్ చేశారు? Actually, he didn't propose me, I proposed him. So now you have to ask him that question that, so I actually proposed him. Feroze is a very free will person. For him, उसको तुम बांध के नहीं रख सकते हो. So Feroze is like that. So for him, he thought marriage or responsibilities was a bandhan. So and he wanted always to be free. He wanted, that type of life. But when I met him, I saw that innocence in him, that truth in him. कि वो बहुत सच्चा था एक बच्चे के वैसा. He never hides anything. He opens up. So that is what was the first thing that attracted me to Feroze. And plus, with our courtship with 5 years, we were friends. So since I already was married before and I went through my divorce and I had a daughter. So Feroze was there, always very protective, very as a friend. So I needed a friend more than a marriage, and I think that is what I got him, and that is what I saw in him. So I proposed him. So for him it took little long to say yes. Okay. So in your point of view, what is the marriage actually? What's the meaning about it? And For me, marriage is all about friendship. It's all about love. I always, believe into ke, marriage like hum log we were just talking. Yeah. Ke, why is marriage and a divorce? Okay. Exactly. So since I've gone through both the process in my life. Yeah. You sign a paper whether you know a person or you don't know a person, and you get married to that person, giving your life and everything to him, okay, and vice versa. And then divorce is again a signature, and then you get divorced. So sometimes it's very difficult for me to understand the concept of marriage after marrying it. Yeah. After marrying के जब पेरेंट्स होते हैं तो वो लोग कभी भी बर्थ सर्टिफिकेट पे होता है कि माँ बाप है, साइन होते हैं कि हमारी माँ है, हमारी बाप है. हमारे पास कभी वो डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं होता जहाँ पे लिखे थे कि आज हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं. True. या हम एज अ किड बच्चे हमारे साथ होते हैं, हम कभी बच्चों को साइन ऑफ नहीं करते कि आज से तुम हमारे बच्चे नहीं हैं. So why in a relationship where there is husband and wife, there has to be something called a divorce? I think it's all about living and let live in the relationship. So more than husband-wife, I feel there has to be a companionship, there has to be a compatibility, there has to be a marriage where we give space to each other so that we don't divorce. Unless and until there is major issues. Yeah. Like कोई मार रहा है relationship में या something abusive relationship, then I can understand. But otherwise I think let live and live should be a marriage. It should be more of a companionship than putting it as a husband and wife. True. पहली बार कब मिला है साहब को आप? एक common friend के wedding में. अच्छा. There he actually thought I was, जिसकी शादी हो रही थी मेरे साथ हो रही है शादी. So that is what he thought. And then there was a common friend जिससे हम लोग मिल के करके, and that is how we met. We met as friends. अच्छा. Okay. We used to share a lot of things in common, and then I became very emotionally attached to him. So I wanted to get married. And then फिर आगे की स्टोरी उनसे ही सुनो कि उन हाँ क्यों बोले. मेरे को भी कभी बहुत टाइम हो गया सुन के why did he say yes. సార్ చెప్పండి, ఎందుకు ఎస్ చెప్పారంటే ఏం చెప్తారు? 2004లో ఆ కామన్ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్లో కలిసింది. సో ఈ అమ్మాయి ఎట్లయినా బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఆ పెళ్లి కూతురు లాగా డ్రెస్సింగ్లో ఉన్నది. నేను అనుకుంటున్నా, అరే మా ఫ్రెండ్ ఎంత లక్కీ రాబోయి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయికి చేసుకుంటున్నాడు పెళ్ళి. దాని తర్వాత తెలిసింది షీఈస్ ఫ్రెండ్, నాట్ ద బ్రైడ్. సో దాని తర్వాత కామన్ ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్షన్ నంబర్ తీసుకున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ దాని తర్వాత స్లో బై స్లో ఈ అమ్మాయి
ఎందుకంటే నేను చాలా ప్యాషనెట్ అండ్ ఒక వారియర్ నేచర్ నాది. సో కామన్ అమ్మాయిలు నాకు అర్థం చేసుకోలేరు. వెరీ డిఫికల్ట్, వెరీ ఆనెస్ట్, వెరీ స్మూత్, వెరీ ఈజీ. కానీ ఆ నెత్తిలో విప్లవం, సో ఆ కొద్దిగా తిక్క పిచ్చి టైప్ నేను. సో ఈ అమ్మాయికు నా ప్యాషన్ అర్థమవుతుంది అండ్ ఈ అమ్మాయి ఇంట్రెస్టెడ్ నోయింగ్ మై ప్యాషన్. అక్కడ కంపాటబిలిటీ వచ్చింది. అరే ఈ అమ్మాయి బాగుంటుంది. దాని తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ 2006 December 9th మా ఆపోజిషన్ వాళ్ళు నాకు ఒక 5 bullets షూటింగ్ అయింది. అప్పుడు నేను అపోలోలో అడ్మిట్ అయినా. అప్పుడు డాక్టర్స్ చెప్పిన డైన్ డిక్లరేషన్, ఫిరోజ్ ఖాన్ బతకడు, డిఫికల్ట్. సో 3 days నేను ఐసీయూలో ఉన్నా. అండ్ దిస్ గర్ల్ ఇప్పుడు నేను ఆపరేషన్ థియేటర్లో పోతున్నా, బ్లాక్ సారీలో వచ్చింది. ఓహో, that was not planned obviously, but it just happened cinematically because I was somewhere else at a function and suddenly I got a call that he was shot, and the moment I could do is obviously not think about changing my clothes. True. Sida bhago hospital. So that is what I was in my attire. సహీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 3 days తర్వాత నాకు కాన్షియస్ వచ్చింది. అప్పుడు చూస్తే సేమ్ ఆపోజిట్ అక్కడ దూరంలో మళ్ళీ ఆ సేమ్ అమ్మాయి బ్లాక్ డ్రెస్లోనే ఉన్నది. అచ్చా. సో అప్పుడు నేను కనుక్కున్నా మా అమ్మతో, వాట్ ఈస్ దిస్ గర్ల్ స్టోరీ అంటే, ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు దాకా పోలేదు, నాతోనే ఉన్నది. అప్పుడు మనసు లోపల నుంచి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది, ఈ అమ్మాయితో ప్రేమ చేయాలి, పెళ్ళి ఆలోచిద్దాం కానీ ప్రేమ చేద్దాం. సో 2006 December 12-13 అప్పటి నుంచి ప్రేమ మొదలుపెట్టిన. అప్పుడు దాకా షీఈ్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్, ప్రేమ లేదు. దాని తర్వాత 2009లో ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ నడుస్తుంది. అక్కడ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నా ఆపోజిషన్ ఫిరోజ్ ఖాన్ XYZ అని నా గురించి, లైలా గురించి ఏదో ఫాల్తూ మాటలు చెప్పినాడు. అప్పుడే కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్కి నేను కాల్ చేసి, సార్ అదే మల్లపల్లిలో నాకు పబ్లిక్ మీటింగ్ కావాలి, 2 days తర్వాత నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి. ఇమీడియట్లీ ఆ పర్మిషన్కి చెప్పిన తర్వాత ఫోన్ పెట్టేసి లైలాకి ఫోన్ చేసి చెప్పిన, రేపు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం, That's it. రేపు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ యూసుఫ్ అని ఉన్నాడు, యూసుఫ్కి కాల్ చేసిన, శ్రీను అని ఉన్నాడు కాల్ చేసిన, జవాద్ ఉన్నాడు కాల్ చేసిన, రేపు పెళ్లి, అమ్మకి చెప్పిన, నాన్నకి చెప్పిన, రేపు పెళ్లి. నెక్స్ట్ డే పెళ్లి చేసుకున్న అదే మల్లపల్లి గ్రౌండ్, ఎక్కడ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నా గురించి లైలా గురించి చెప్పినాడు. అక్కడనే వార్నింగ్ ఇచ్చిన అసదుద్దీన్కి, ఇప్పుడు నా పెళ్ళం అయిపోయింది, జాగ్రత్తగా ఏదైనా లైలా గురించి చెప్తే నేను నీ పెళ్ళం గురించి కూడా చెప్తామని. So I have to thank him for my wedding. అట్లా 2009లో పెళ్లి. అండ్ ఆ పెళ్లి రోజు వాదా తీసుకున్నాం. అండ్ అది కూడా ఫోర్స్ఫుల్ కాదు. నేనన్నా మీకు పాప ఉన్నది, అది కూడా నా పాపనే ఉంటుంది, కానీ నేను నా తరఫు నుంచి పిల్లలు కనుక్కోను, నాంపల్లి పిల్లలు, హైదరాబాద్ పిల్లలకి నేను పెంచాలి అని ఒక అంబిషన్ ఉన్నది, ఒక ఆలోచన ఉన్నది, మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి. దట్స్ గ్రేట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, ఇమీడియట్గా కన్ఫ్యూజన్, పెళ్ళి ఉన్నది, ఈయన మొత్తం ఒక షరతు పెడుతున్నాడని వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసింది. వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేస్తే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పినారంటే, అరే రే రే యంగ్ ఉన్నాడు, యవనంలో ఉన్నాడు, చాలా జోష్ ఉన్నది, 2-3 years తర్వాత మర్చిపోతాడు, ఎస్ చెప్పి. సో ఆమె ఏమనుకునేది అంటే, ఓకే రైట్ నేను చేంజ్ అవుతా, కానీ నా పట్టుదల, నా జిద్దు అది చూసి ఈమెకు తెలిసింది ఫిరోజ్ ఖాన్ పుట్టినాడంటే ప్రజల కోసం. సో ఈమె నాకు సహకరించింది. ఈ కంపాటబుల్. సో ఇప్పుడు కూడా ప్రేమ ఉన్నది, రేపటి కూడా ప్రేమ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక భార్య అంటే అండర్స్టాండ్ చేయాలి. సో ఈ అమ్మాయి నాకు అదృష్టం ఏమంటే, జీవితంలో చాలా బాగా మంచి పనులు చేసిన. సో దేవుడు, అల్లా, పరమాత్మ
గిఫ్ట్లో లైలా అచ్చా. నాకు ఇచ్చేసిన. సో ఆయన మజ్నూన్ చేశారు మొత్తానికి మీరు. స్లో అండ్ స్టడీ. అచ్చా. నేను ఒకసారి ఈమె బర్త్డే ఉంటే ఒక డైమండ్ రింగ్ ఇచ్చిన. అచ్చా. ఇస్తే నాకు డైమండ్ రింగ్ వద్దు అంటే ఏం అంటే నువ్వు పేరు చేంజ్ చేయాలి, ఏమంటే ఫిరోజ్ ఖాన్ నుంచి మజ్ను ఖాన్ కావాలి. నేను నా రాజకీయంలో ఉన్నా అమ్మా, మజ్ను ఖాన్ కాలేను. ఫస్ట్ ఆ అసదుద్దీన్ నీ గురించి మాట్లాడితే ఆ పెళ్లి చేసుకున్నా. మజ్ను ఖాన్ అంటే రాయిలు ఇస్తారమ్మా నా మీద, మజ్ను ఖాన్ చేయలేను, సారీ అని ఒక్క కోరికనే తీరలేదు అమ్మా. అన్ని ఇచ్చేసారు. అఫ్ కోర్స్ పేరంటే మార్చుకోలేదు కానీ అఫ్ కోర్స్ హీఈస్ యువర్ మజ్ను, నో డౌట్, అన్డౌటెడ్లీ. సార్ మీరేమనుకోకపోతే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ప్లీజ్. జనరల్గా ముసల్మాన్లో ఏముంటుందంటే ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంత మనం భగవంతుడు ఇచ్చాడు, అల్లా ఇచ్చాడు కనేయాల, వి షుడ్ నాట్ స్టాప్ దట్ అనేది చాలా మంది దగ్గర నేను విన్నాను. నాకు కూడా చాలా మంది ముసల్మాన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు 2-3 మ్యారేజెస్ చేసుకుని ఎట్ ఎ టైం మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో మీరు మాత్రం ఏకపత్ని వ్రతుల్లాగా అలాగే ఉంటూ పిల్లలు కూడా వద్దనుకోవడానికి కారణం ఏంటి అని? నంబర్ వన్ పాయింట్ ఫర్ ఫిరోజ్ ఖాన్, రిలీజన్ is my bedroom story. Number 1, I am proud to be Indian. I am proud to be a human being. That's great. And I am a spiritual man. I am not a religious man. Number 2, I am a progressive Muslim. Yeah. ఒకవేళ ముస్లిం అంటే నేను ప్రోగ్రెసివ్ ముస్లిం. And you are secular also, sir, I think so. సెక్యులర్, Yeah. ప్రోగ్రెసివ్, కన్జర్వేటివ్ కాదు. Yeah. ఆ టైంలో యుద్ధం ఉన్నది, అప్పుడు ఇస్లాం ఫామ్ అవుతుంది, అప్పుడు ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ దగ్గర మేల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉన్నది, ఫీమేల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నది. సో దానికోసం 2 marriages, 3 marriages, 4 marriages ఆ టైం మీద ఆ చెప్పిన మాట. ఓకే. నాట్ టుడే. ఎస్ సార్. సో ఫెనాటిక్ ఉంటే, రిలీజియస్ ఉంటే, కన్జర్వేటివ్ ఉంటే అది ఫాలో చేస్తారు. నేను ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ముస్లిం, రైట్? నేను ప్రేమలో పడాలి కానీ ఒక్క అమ్మాయితో 1,00,000 సార్లు పడాలి. దట్స్ గ్రేట్. వేరే అమ్మాయితో ఎందుకు? అదే అమ్మాయితో 1,00,000 సార్లు పడాలి, అది నా సిద్ధాంతం. సో నా సిద్ధాంతంలో నేను గట్టిగా ఉన్నా. సో నేను వేరే అమ్మాయి గురించి ఆలోచించను. సెకండ్ పెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటుంది అమ్మ? నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చింది లేలా ఏం నా జీవితంలో వచ్చి, దాని తర్వాత ఒక అమ్మ పిల్లలు వద్దురా భయ్, నేను విప్లవం కోసం, ఏదో చేంజ్ కోసం, నా జిద్ కోసం, నా ప్యాషన్ కోసం, నా అంబిషన్ కోసం, లేకుంటే ఏదో నేను హిస్టరీలో రావాలే కోసం అని రిక్వెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత, ఈ అమ్మాయి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వేరే అమ్మాయి ఎక్కడ నచ్చుతుంది అమ్మా? నచ్చదు. రియలీ మీకు 2 చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సెకండ్ మ్యారేజ్లో ఎప్పుడైతే ఒక ఉమెన్కి ఒక పాప ఉండి తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ డివోర్స్ అయ్యి సెకండ్ మ్యారేజ్కి వెళ్తాము, ఆ టైంలో యాజ్ ఎ ఫాదర్ అనే ఈ ఫాదర్ ఫిగర్ అమ్మాయిని నా కూతురు, నా సొంత కూతురు అని చూడడం వెరీ రేర్ కేసెస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఆ అమ్మాయిని కూడా అబ్యూజ్ చేసిన సందర్భాలు నేను చాలా ఫ్యామిలీలో, చాలా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో నేను చూశాను. దట్స్ రియలీ యు ఆర్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ సార్. అండ్ you and Tanya and yourself really so blessed in that point of view. No, totally. Feroze has always been very supportive. Yeah. Like, see, Tanya was at a pretty young age when I got married to Feroze, and it was with a consent. Like Tanya, I speak to Tanya. She was more like she is like a friend to me. So I speak with Tanya, and I had told her about, and she was she was also, not very comfortable calling Feroze father, and it was from both sides, but Feroze was always a mentor to her. She was always calling Feroze uncle. You see, it is from Feroze's point of view, it is not easy to have your wife and her daughter staying in the same house and he not being a total father. Right, you understand? Calling Feroze uncle, though he had all his responsibilities, whatever he had. In the second way, I was also very possessive about Tanya. I was happy that Tanya is only mine. I will take her decisions. I will do things for her. So for me, she was my world. She is my world. Yeah. So that way, it is very nice of Feroze to to accept this fact and not show it. It was like a normal thing. उसमें कुछ बड़ी बात क्या है? Big deal.
You are there and you are my life and she is your life. So automatically she becomes my life. So yes, That's that great. way I've been totally blessed with Feroze, where me and Tanya's relationship was there. సార్ అంత అగ్రెసివ్గా ఉంటారు. యు ఆర్ సచ్ ఏ కామ్ గోయింగ్ పర్సన్, ఐ థింక్ సో. ఎలా ఇద్దరికి ప్యాచప్ అయింది అంటే అది అట్లనే అవుతుంది. అంతేనా? అపోజిట్ poles always attracts. ఎస్, అంతే అంతే. ఈయన ఎంత స్మూత్ స్వీట్ ఉన్నది అని నడుస్తుంది నాకు. అండ్ దాంతో నా ప్రేమలో ఈమె కూడా చిన్న పిచ్చి తయారైంది. ఈమె కూడా ఫుల్ ఇప్పుడు ప్యాషన్ పబ్లిక్కి చేయాలి, గరీబ్కి చేయాలి, అందరికీ చదివిపియాలి, అందరికీ మేకప్ నేర్పియాలి, నా జీవితం కూడా సొసైటీకి అంకితం చేయాలి, ప్రజలకి అంకితం చేయాలి, సమాజంకి అంకితం చేయాలి అని ఈమె కూడా సింపుల్ చిన్న ఫిరోజ్ ఖాన్ తయారైంది. ఆ చిన్న ఫిరోజ్ ఖాన్ ఉన్నది అని హాయిగా ఉన్నాం. మ్యామ్ నాకు నేర్పించరా మేకప్? ఐ డోంట్ నో హౌ టు డూ ద మేకప్ రియల్. Please come over. So I would just add up one thing which was Feroze says. Any marriage, no marriage is simple. No marriage is easy. Every marriage has its ups and downs. But you should exactly know where to let loose and you should exactly know where to pull. And this, I think, in a relationship only a woman can do. It's not that I don't get angry on him. When I get angry on him, it is like literally you can call it a Durga Ma. It is rare, but it does happen. So it happens. We all are humans. But as a woman, why do we say woman is Lakshmi, woman is Durga? Because woman has all these qualities in her. So she is a Lakshmi, she gets wealth to you. She's the Durga, she's the strength, basically, strength of the family. Not strength to fight, but the strength to compromise. That doesn't mean that you are totally believe in whatever he says, you fall down and you say, yes, I will obey you, I'll do whatever you want. It is not. It's the strength of conversation. It's the strength of convincing. Something you may say, okay, ठीक है, ये glass है, ये आधा खाली है. He says it आधा भरा हुआ है, वो तो फंसा right. True. But how we come to a point and feel कि yes, we accept what you're saying is right, but this is my point of view. I accept that what you are right, but I'm point of view. So we respect each other. So I believe in a marriage, love थोड़ा कम हुआ ना तो चलेगा. Respect 100% होनी चाहिए, and that is what will lead. Respect from both sides, of men respecting the woman and the woman expecting the man. True. So this is what I believe it is the success of a marriage. సార్, మీరు అసే ముస్లిమాన్ ఏంటి రుద్రాక్ష వేసుకున్నారు? అది నా స్టైల్. ఫిరోజ్ ఖాన్ ఒక చిన్న బ్రాండ్. సో ఓకే, స్టైల్ అది, దట్స్ ఆల్. సో మీరు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు, ఉన్నా కూడా ఎవరు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే మీరు చాలా ఇష్టం అని చెప్పని విన్నాను. ఒకటి యాజ్ ఎ పర్సన్. ప్రధానమంత్రి గారు అంటే కూడా మీకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పని విన్నాను. సో ఈ కాంట్రాస్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి, రైట్? హీఈస్ మై కెప్టెన్, హీఈస్ మై కమాండర్, హీఈస్ మై బాస్. అండ్ నేను ఒక యోద్ధ. ఆయన ఏం చెప్తే అది చేస్తా. నేను ఫస్టే చెప్పిన, ఆయన నా కమాండర్ అంటే నేను టాస్క్ ఫోర్స్, నేను బ్లాక్ క్యాట్ కమాండర్ టైప్. నాకు అరెస్ట్ చేయమంటే అరెస్ట్ చేస్తా, 3rd డిగ్రీ చేయమంటే 3rd డిగ్రీ చేస్తా, లేపేయమంటే లేపేస్తా. అయ్యో, అదే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫిరోజ్ ఖాన్. రైట్. సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏం కావాలి, మా కమాండర్ రేవంత్ రెడ్డి ఏం చెప్తే అది చేస్తా. అండ్ రేవంత్ రెడ్డికి నేను ఎందుకు లైక్ చేస్తా అంటే మా దగ్గర ఒక 20-30 పులీలు ఉన్నాయి. ఆ అందరు పులిలో పెద్ద పులి రేవంత్ రెడ్డి. ఆ యాష భాష, యాక్షన్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, లీగల్ నాలెడ్జ్ అమ్మ అక్క చేసేది రేవంత్ రెడ్డి. సూపర్. ఇప్పుడు కేసీఆర్కి ఢీ కొట్టాలి, నరేంద్ర మోదీకి ఢీ కొట్టాలి అంటే ఎవరు? రేవంత్ రెడ్డి. సో దానికోసం రేవంత్ రెడ్డికి లైక్ చేస్తాను. నంబర్ 1 పాయింట్. నంబర్ 2, ప్రధానమంత్రికి లైక్ చేస్తా, తప్పకుండా చేస్తా. ఎందుకంటే 24/7 పని చేస్తాడు ఆయన, రైట్? రైట్. ఓకే, ఆయన చెప్పిన ప్రామిస్లో అమలైతే లేదు, అది వేరే సంగతి. రెఫరల్ టు కాంటెక్స్. ప్రధానమంత్రికి మీరు లైక్ చేస్తారా? తప్పకుండా చేస్తా. మంచోడు. మొత్తం త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఆయన ఇమేజ్తో ఇండియా ఇమేజ్ పెరుగుతున్నది, లైక్ చేస్తా. కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ గత కొంతకాలంగా అధికారంలో లేదు, ఎప్పుడు అధికారంలోకి వస్తుందో తెలియదు. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు కాంగ్రెస్ నుంచి వేరే పార్టీలోకి లేదా అధికార పార్టీలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉందంటారా? నాకు అన్ని పార్టీలు పిలుస్తాయి అంజలి. అందరు, టీఆర్ఎస్ కానీ, బీజేపీ కానీ, ఎంఐఎం కానీ, షర్మిలా పార్టీ కానీ, ప్రవీణ్ కుమార్ బీఎస్పీ కానీ, అందరు నాకు పిలుస్తారు. కానీ ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నా, ప్రేమలో ఉన్నా కాంగ్రెస్. ఇలా కాంగ్రెస్ వీక్ ఉన్నది పక్కా, కొద్దిగా బక్క, కొద్దిగా నల్లగా కనిపిస్తున్నది, కానీ ప్రేమలో ఉన్నా. ఏ రోజు ఈ ప్రేమ ఫినిష్ అవుతుంది, వేరే వాళ్ళ దగ్గర పోతా. మీ ఇద్దరిలో షాపింగ్ ఎక్కువ ఎవరు చేస్తారు? లైలా ఖాన్.
లైలా ఖాన్, ఎక్కువ డబ్బులు ఎవరు వేస్ట్ చేస్తారు? ఫిరోజ్ ఖాన్. waste money. యా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. ఫిరోజ్ ఖాన్ పిల్లలంటే वेस्ट ऑफ मनी इन द सेंस ही इज बेसिकली गिविंग अप. उसके पास ना जेब में कुछ भी नहीं रहा ना, जेब में 10 रुपए भी रहेंगे ना, तो कोई भी सामने वाला आदमी, जैसे हाइपोथेटिकली आई एम टॉकिंग, कि सामने कोई भी आएगा ना, द फर्स्ट थिंग द पर्सन टू पुट मनी हैंड इन हिज पॉकेट विल बी हिम. कोई मेरे घर पे से एज फार एज आई हैव सीन कोई भी खाली हाथ नहीं गया है. So that is why आई थिंक माई हाउस इज ब्लेस्ड. And I think you are into some profession. What do you do generally, ma'am? Yes. Can you tell me about it? I am a hairdresser and I'm a makeup artist. Oh. And I've been in this industry for more than 25 years now. Okay. So we never had a tradition of makeup or anything like that. I'm talking 25 years back, more than 25 years back. Now because of social media, it's coming over. It's one of the oldest salon in Hyderabad. So I was in this beauty business since then. That's really great. That's really great. अब आप भी मेरे को ज़रा वो एड्रेस दे देना. Yeah. बिल्कुल, anytime, बिल्कुल आ जाओ. That's really great. So आप दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा हो जाए तो who are the first person to compromise and why? You only. They won't compromise at all. 90% of the time I will compromise. Okay. See, because क्या है मेरे घर में ना, I always tell on a very light note that Feroze has a verbal diarrhea. He loves to talk and I am so used to listening to him all the time. So when we fight, वो fight हो गया तो घर में silence हो जाता. तो घर में silence होता तो नहीं जमता. तो I need him to talk to me and he will only talk to me when I compromise. So I do it for my own benefit कि ठीक है चलो at least वो बात करना शुरू करेगा तो मेरे घर में ज़रा ऐसा लगेगा कोई है. तो that is why I compromise with him. He won't compromise because he always feels he is right, and as I said, when he is angry I compromise. That is so dangerous, sir. Actually, always name చెప్పిందే correct అనేది so dangerous too. Then he's like that. He's 100% like that. What I say is right. He tells me ठीक है वो glass आधा खाली है ना तो तुम मेरे तरफ से देखो आधा. At that heated moment. But then it takes little time. So once I compromise, he settles down. Okay, I won. So once he's won, and then I convince him कि वो खाली भी था, and then he will in 1 second he will say हाँ बराबर है, what you say is also right. So that is that way of doing it. Because लड़के मैं सही it's not going to lead anyway. True. So with my experience I've realized कि नहीं तब एग्री कर लो, हाँ बाबा मेरी गलती थी, बोल दो सॉरी, खत्म करो, let things come to normal. By next day I can tell him कि see this is how it is, and it's more easier. Things are fine at home, and then he agrees to what happens. So that's okay. So that's all. But initially you have to give it. Movies ఎవరు ఎక్కువ చూస్తారు? Me. లైలా. అచ్చా. I love to watch movies. And I love that he comes in the movies with me, switches off his phone, interval, goes, stands in the row, get me popcorn and thumbs up. So what he does, he cannot go in the interval because इतनी लंबी लाइन है and Feroze Khan is not used to lines. Okay, he says मैं जहाँ खड़ा होता वहाँ शुरू हो जाती है लाइन, तो वहाँ कहाँ से खड़ा आएगा, तो वो इंटरवल के 10 मिनट पहले निकल जाएगा, जाके पॉपकॉर्न वो दोनों लेके आ जाएगा. So these small things of him I love. Okay. లైలాకు ఇంప్రెస్ చేయాలంటే మూవీ తీసుకుపోవాలి. खत्म. I'm very simple. మూవీ easy. తీసుకుపోవాలి, చేయిలో ఇట్లా I'm పట్టుకోవాలి, 2 hours డ్యూటీ, అచ్చా. అండ్ దాని తర్వాత పాప్కార్న్ తినిపించాలి. అచ్చా. సో నాకు ఏం ప్రాబ్లం అంటే పాప్కార్న్కి పోతే లైన్ ఉంటుంది, అక్కడ ఆ లైన్లో 20 మంది ఉంటే 10 మంది మీ ఫ్యాన్ అన్న ఫోటో అంటారు. అవును. అండ్ అక్కడ ఫస్ట్ మంచినే అన్న పాప్కార్న్ నువ్వు తీసుకున్నా అంటారు. అరే అది నాకు ఒక వజన్ అవుతుంది. సో 10 minutes బిఫోర్ నేను పోయి పాప్కార్న్ తీసుకువస్తా. అండ్ పిక్చర్లో ఆ ఫ్యూచర్ పిక్చర్లో ఏముంటుంది, 1 minute తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కామెంటరీ స్టార్ట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇది అవుతుంది. నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే అరే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళ అన్న లేకుంటే వీళ్ళ బావ ఎవర్రా పోయి మొత్తం పిక్చర్ స్టోరీ చెప్తూనే ఉంటుంది. సో నేను ఒక 100 సార్లు చెప్పిన అక్కడ చూడాలమ్మా, నీకే చూస్తూనే ఉంటా. I get very involved with movies. If there's a heroine there, I'll basically probably become that heroine and I will make myself into it, so I exactly know how to. So I love watching movies. Recently, Totally. which movie you watched ante? Abhi theatres to we haven't gone more. Nahi, last I watched was Amitabh Bachchan ka Udaan. Acha. Okay, Lovely recently. movie, very nice. I went with my mom and this because nowadays I think after COVID we haven't gone for movies with Feroze. Evening there's so many weddings, so you become so busy. So now
I've shifted. So now we have Netflix. అచ్చా. So we watch on Net. So I watch on Netflix. And it's a nice movie, and especially the movie which is Desh-oriented or country-oriented. Like yesterday we were watching a movie called Padmavati. Tiranga. Padmavati, Tiranga. Padmavati, So हाँ. these type of movies he love to watch. So when I watch the movie, I feel okay, ये Feroze को पसंद आएगा. So then I tell him कि ये movie है. So then I have to watch with him another half an hour and then sit with him. అచ్చా. So हमारा मूवी 3 घंटे से 6 घंटे तक चलता है क्योंकि every moment he gets a phone, he answers, I have to pause it. So ये this is the regular family routine. तो So this is how it is. कभी आपको लगा है मैडम स्माइल माधुरी दीक्षित के जैसा रहता है? कभी कोई कहा है? नहीं पक्का है ना? 100 times I told हाँ. you look like Madhuri Dixit. Exactly. And కవి मेरा ये रहता कि ఓకే ఆ చందమామ కదా ఆ మూన్ ఇక్కడ ల్యాండ్ మీద ఉన్నది గ్రౌండ్ లో అది ఖుదా आपको మీ చేతికి ఇచ్చారు. అది ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అని చెప్పిన కదా అది గిఫ్ట్. అండ్ మీరు ఆ చందమామకు చూడండి 15 days లో ఫుల్ ఉంటుంది కానీ నాకు 365 days ఫుల్ ఉంటుంది. సో స్వీట్ రియలీ. అండ్ దగ్గర నుంచి చూస్తే ఏదో బ్లాక్ స్పాట్ ఉంటుంది అంట ఆ మూన్. ఎంతైనా దగ్గర నుంచి చూడని ఆ స్పాటే కనిపించదు. मैं ये बातों में फिसल गई. సార్ ఈ రోజుకి కూడా ఎంఐఎం పార్టీకి మీకు చాలా రైవల్రీ నడుస్తూ ఉంటుంది. కత్తెత్తిన అంటే కత్తెత్తిన అన్నట్టుగా ఉంటుంది అని. మరి మీకు అంత ఓపెన్గా మీరు ధైర్యంగా ఒక మాట అనేస్తారు, భయం అనిపిస్తుందా మీకు? భయం వెళ్ళిపోయింది అంజలి. 2 సార్లు సస్తా బతికినాం. 3rd time మర్డర్ చేయడానికి వస్తే నానా దొరికినాడు. నానాకు అటెంప్ట్ మర్డర్ చేసినారు. ఫిర్ మళ్ళీ మా చెల్లెలకి ఆటో ఆపి రేప్ చేసేస్తామన్నారు. రైట్, నా భార్య మీద బాత్రూమ్ వేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మేము మొదలుపెట్టినాం టేకింగ్ లా ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. దాని తర్వాత కొట్టినాం వాళ్ళు. దేవుడి దయ వల్ల సావలేదు వాళ్ళు, కానీ కొట్టినాం. దాని తర్వాత వాళ్ళకు అర్థమైంది ఎంఐ వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఫిరోజ్ ఖాన్ జోలికి పోవద్దు. సో ఒక సామెత ఉన్నది, టు గెట్ పీస్ యుద్ధంకి రెడీ ఉండాలి. యుద్ధంకి రెడీ ఉంటే పీస్ ఉంటుంది. లేకుంటే ఆ ఫాల్తున్న కొడుకులు ఆ లంగా పార్టీ ఎప్పుడు డామినేషన్, దొంగ పనులు, బోకసోట్లు, రౌడిజం. అండ్ ప్రతి ఒక్కసారి ఫిరోజ్ ఖాన్కి గంగా జమున తహజీబ్ నేను ఏదైనా ఫాలో చేస్తే ఫిరోజ్ ఖాన్ పెద్దమ్మ గుడిలో కనిపించినాడు, శ్రీశైలంలో కనిపించినాడు, మాతారాణి పూజలో కనిపించినాడు, పలారం వ్రతంలో కనిపించినాడు, గణేష్ చతుర్థితో కనిపించినాడు, లాల్ దర్వాజా పోయి ఆ మందిర్ లోపల గుసాయించినాడు. ఎప్పుడు చూస్తే నేను ఫిరోజ్ ఖాన్, నేను ఇండియన్, నేను గంగా జమున తహజీబ్ ఫాలో అవుతా. దానిలో ఎప్పుడు కొట్లాటలు, వాళ్ళ చిన్న క్యాడర్కి చెప్పి రెచ్చగొట్టాలి, మా బండ్ల మీద అటాక్ కావాలి, నా చిన్న తమ్ముడు బండ్ల మీద అటాక్ కావాలి, మన ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒర్లతో స్లోగన్స్ ఫిరోజ్ ఖాన్ డౌన్ 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 అని స్లోగన్స్ ఇచ్చుకుంటా పోవాలి. ఈ మొత్తం ఇలా డ్రామాలు చూసినామమ్మా. చూసినాం, కొట్టినాం, కేసులు బుక్ అయినాయి. వాళ్ళు కూడా అర్థమైంది ఇప్పుడు వద్దు, ఎక్కువ అయితే మేము కూడా సస్తాం, వాడు కూడా సస్తాడు, వద్దు అని అలా పీస్ఫుల్ ఉన్నాం. సో భయం లేదు. భయం దేనికోసం ఉంటుంది అమ్మా? ఏదో నేను సంపాదించుకున్నా అంటే భయం ఉంటుంది, ఏదైనా నేను కావాలి నా కోసం అంటే భయం ఉంటుంది. నేను ఫైట్ చేస్తున్నా ప్రజల కోసం, ప్రజల కోసం నాకు ఏం భయం? నేను ఇప్పుడు దాకా ఇట్లా ఉన్నా, ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉన్నది నేను ఉన్నా, అమ్మ నాన్న ఆశీర్వాదం అని ఉన్నా. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పేది, ప్రతి ఒక్క ఛానల్లో చెప్పేది, మీ ఛానల్లో కూడా చెప్తా, దేవుడికి చూడలేదు, ఉన్నాడు ఒక దేవుడు ఆల్మైటీ. కానీ ఎవరైనా దేవుళ్ళు నాకు ఉన్నారంటే నా అమ్మ నాన్న. ఆ దేవుళ్ళు ఆశీర్వాదం ఉన్నది, నాకు ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉన్నది, భార్య ప్రేమ ఉన్నది. సో భయపడేది ఏం లేదు. సత్యం కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాం, న్యాయం కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాం. దానిలో ఏం భయమమ్మా? ఏ రోజు పుట్టినాం, ఒక రోజు సస్తాం కదా, ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, ఏదో స్టేషన్లో ఆగాలే కదా. సో నో భయం. ఫియర్ అంటే ఫిరోజ్ ఖాన్కి తెలియదు, ప్రేమ అంటేనే తెలుసు, విప్లవం అంటే తెలుసు అమ్మ, వేరే ఏం తెలియదు. ఎస్పెషల్లీ మీ వరకు మీరు సంపాదించినంత ఒకరికి దానం చేసే పాయింట్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది, యాజ్ మ్యామ్ సెడ్. కానీ మీ లైవ్లీహుడ్ కోసం మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఏం చెప్తారు? అమ్మ 100 రూపీస్ సంపాదిస్తే 70 రూపీస్ ఖర్చు చేస్తా, 10 రూపీస్ అమ్మ నాన్నకి ఇస్తా, 10 రూపీస్ లైలాకి ఇస్తా, 10 రూపీస్ నాకు పెట్టుకుంటా, 70 రూపీస్ ఖర్చు చేస్తా. ఇప్పుడు లైలా పక్కనే ఉన్నది, నేనున్నా,
ఒక 3-4 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది మా దగ్గర. మీరు ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా, సాయంత్రం ఒక 10 లక్షలు కావాలంటే మా దగ్గర లేవు, రైట్? ఒక 3-4 lakhs ఉంటాయి మా దగ్గర. కానీ ఆ దేవుడు ఇస్తూనే ఉంటా, నేను పంచుతూనే ఉంటా. ఎందుకంటే ఒక మాట నాకు అర్థమైంది, సొంత నీ నీట్ కోసం నేను ఇయ్యను, సొంత నీ గ్రీట్ కోసం నేను ఇయ్యను, ప్రజల నీట్ కోసం నేను ఇస్తా అని ఆ పరమాత్మ చెప్పేస్తున్నాడు. ఆయన ఇస్తూనే ఉంటాను, నేను పంచుతూనే ఉంటాను. సార్ నిజంగా మీకు మనసులో లేదా ఎవరో ఒకళ్ళు నా బ్లడ్ అంటూ ఒక ఉండాలి, నా వంశం, లేదంటే నా తర్వాత వీటన్నింటినీ గెట్ ఆన్ చేయడానికి, నడిపించడానికి ఒకళ్ళు ఉండాలి అని మీకు ఎందుకు అనిపించలేదు? మీకు ఒక వాస్తవం ఇలా చెప్తా. తానియాకి నేను స్టెప్ ఫాదర్, కానీ ప్రతిదీ తానియాకు ఏమి ఇష్టం నాకు ఇష్టం, నాకు ఏమి ఇష్టం తానియాకి అది ఇష్టం. హోటల్కి పోతే లైలాకు చెప్పేది తానియా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తుంది, ఆమె ఏం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే నాకు ఇష్టం. షాపింగ్ పోతుంటే ఏం కావాలి నీకు సూట్ కలర్ అంటే తానియా సెలెక్ట్ చేస్తుంది. తానియా ఏం సెలెక్ట్ చేస్తే అది నెంబర్ 1. ఓకే. తానియా లేట్ వస్తే ఫిరోజ్ అంకుల్ ఆర్డర్ చేయని, ఫిరోజ్ అన్న అంకుల్ ఏ పిక్చర్ చెప్తే, ఫిరోజ్ అంకుల్ ఏ సాంగ్ చెప్తే. సో అట్లనే ఈ లోకంలో ఒకడు ఉన్నాడు, ఆ ఫీమేల్ ఉండని మేల్ ఉండని, సచ్చే ముందు నా వారసత్వం అతనికి లేకుంటే ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చేస్తాను. Recently, I think you went to US and you have taken that graduation certificate. No, I went to Singapore. Singapore. Yeah. Okay. So graduation certificate आपने receive किया? Yes, both of us were supposed to go together to Singapore to take her graduation certificate. Unfortunately, I had to go alone with my sister and my mother and pick it up, because that is what she did it for me. She was more into skill development and she always believed कि ज़रूरी नहीं है education लेना, ज़रूरी है कि you should have something in you. So she was more skill oriented. So after she finished her 12th standard, she went into skill. She went to Canada. She studied there, and then she did 1 year of law, and then she realized that she is more inclined towards arts. So she picked up makeup and as her profession. And when she came back here, I told her, you finish your graduation at least, Tanya. So as parents, we normally blackmail our children and we turn around and tell them ना किसी सबके बच्चे graduation करते हैं, उनके parents graduation ceremony में जाते हैं, कैप उड़ाते हैं. So even I want you to do that, because not because I want you to do education because you don't want to do it. Yeah. I want you to do it because I want to go for your graduation. I want to see your hat flying. So I remember when I got my results, she came up to me and when she got her results, she said, Mom, I did this for you. And both of us were planning to go. So this graduation was, because she did it for me, I had to go there and take it for as a gift that what she's given it to me. So I went to Singapore to take her graduation, and a proud mother who says that my daughter did it for me. What was her goal actually? What she wanted to become? She wanted to become a lot of things in life. To constrain Tanya is very difficult for me. I cannot, talk to her saying that, okay, this is Tanya. Yeah. It was not that. She was a free bird, a very free will person. You could never tie her up with rules and regulations that this is right and this is wrong. For her, she knew how to live life. She wrote a book. I got a copy for you. Yeah. So when she was just 15 years old, she wrote a book. She, if you read it, you'll know the way she's put her thoughts into it. At that age, at a very young age, a very mature thoughts into it. And that at the age of 18, she was an influencer. She was endorsing products. She started earning at the age of 18. She started her social services, doing her social service at a very young age. I never celebrated her birthday. I always took her to orphanage as a child, because I always wanted children to be grounded in somewhere, because our children are very used to cars, big houses, ACs. So they don't know कि basic struggle क्या होता है. For them to teach, it is very important. So I used to always take her for her birthdays and celebrate with those children. So she grew up that way. So she knew the value of life. What is it? So she was a very giving person, and as I said, she was an author. Yeah. She was an influencer, and she loved to sing.
Okay. And आप भी गाते हैं? हाँ, little bit. I love to sing. Feroze always tells me कि थोड़ा बहुत practice कर ले तो गा सकते हैं. अभी कोशिश कर रही हूँ. पेंटिंग हाँ, Tanya loved to paint. She was an artist. So her रात के first 3 बजे, painting. रात के 3 बजे। Yeah, she used to paint. And then paint करती थी वो, and then she used to, her first canvases were 5-6 जो बनाई, and my cousins had come down from America, I remember, and one of my cousins told कि तानिया बहुत अच्छी है, मैं ले जा रही हूँ ये painting, and she said no, I'm not giving away the paintings, I'm selling those paintings. So I remember at that time she had sold a painting for $100, which the 7,500 something was the value of that, and then she had picked up 3 coolers and she had given it to government hospital at that age, because when we had gone to had lunch with them, she realized, mama ye garmi bahut hai yahan pe, how will these children sit? At that age also she was very sensitive. So she wanted to become a lot of things. అండ్ అందరు ఫ్రెండ్స్ కోసం అది చిన్న ఫిరోజ్ ఖాన్ अच्छा. నైట్ 3 o'clock కూడా ఫోన్ చేస్తే కార్ స్టార్ట్ చేసుకొని She'll go. ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రెండ్స్కి ఉన్నది తెలిసిన తర్వాత ఆగదు, పోతున్నా అని నైట్ 3 o'clock కూడా పోతుంది. లేదా చెప్పేది, అరే 3 o'clock నువ్వు గర్ల్, ఏమమ్మా ఫిరోజ్ ఖాన్ ఇంకా ఉన్నాడు, ఏం కాదు వెళ్ళు. She used to go. You have to just dial Tanya and she's there for you. She will never disappoint you. That's great. She wanted to be famous. As children, as a normal child, she wanted to earn a lot of money. She wanted to be famous. She wanted to do a lot for the society. So I guess at that age of 23, she did a lot. She was one of the best makeup artists at a very, very young age. She was buying her own car. At that age, for a girl to buy her own car with her own resources was everything very great. So the basic I had to put it into her is, Tana, you want anything expensive? 50% you're putting in, 50% I am putting in. So there are 2 things in that where I thought there was value of money, and since she has invested 50% of it, she will take care of it because it's her money into it. So these are the few things what as a mother I could inculcate in her, and she picked it up very beautifully. She was a wonderful child. సార్ జనరల్గా టీనేజ్లో ఉన్న పిల్లలు కానీ ఎర్లీ 20sలో ఉన్న పిల్లలు కానీ ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్తాము అని అన్నప్పుడు జనరల్గా యాజ్ ఎ పేరెంట్ మనం కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం, వద్దు ఇక్కడికి వెళ్తే ఇలాంటి ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయేమో, డోంట్ టేక్ ఏ ఛాన్స్ అన్నెసరీ. సో పాప అలా వెళ్తానన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా రిస్ట్రిక్ట్ చేసిన సందర్భం ఉందా? ఫైనలీ కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మాయికి మేము ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినాం. అండ్ నేను లోకం చూసిన తర్వాత, రాజకీయం చూసిన తర్వాత, పెద్ద టీచర్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయట వస్తేనే అది పెద్ద టీచర్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఎవరైనా లైఫ్లో డెవలప్ కావాలి అంటే, ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ రావాలి అంటే సొంత మిస్టేక్లు చేయాలి. మిస్టేక్స్కి తో లర్న్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ గోల్కి రీచ్ అవుతారని నా అభిప్రాయం, లైలా అభిప్రాయం. సో నేనేమన్నా నో స్పూన్ ఫీడింగ్, రైట్, లెట్ హర్ డూ, రైట్. ఒక బటర్ఫ్లై ఉంటుంది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆ కుక్కుంలో ఉంటుంది, ఆ కుక్కుం నుంచి ఆ బటర్ఫ్లైనే ఆమె పవర్తోనే బయట రావాలి. ఒకవేళ ఆ కుక్కుంకి మీరు హెల్ప్ చేసి బ్రేక్ చేస్తే ఆ బటర్ఫ్లై ఫ్లై చేయరు, ఆ రెసిస్టెన్స్ రాదు. అదే ఎగ్జాంపుల్ మేము టీచ్ చేస్తాం. అండ్ తానియా ఎంత స్మార్ట్, ఎంత ఇంటెలిజెంట్, ఎంత అంబిషియస్ అంటే అది ఒక మంచి బోట్. అది హార్బర్ దగ్గర పెట్టడానికి లేదు, అది డీప్ ఓషన్స్లో పోవాలి, ఆ స్టామ్తో ఫైట్ చేయాలి, ఆ సైక్లాన్తో ఫైట్ చేయాలి. దానికోసం అది బోట్. సో పొట్టిగా ఉంటుంది, ఫైట్ వైట్, పొట్టిగా కానీ ఫైర్ కానీ అంటే. సో ఆ ఫైర్ చూసుకొని ఏం కాదు ఇది ఫైర్ పోనీ, కానీ ఆ ఫైర్ ఏదో దేవుడికి ఏం రాసి ఉన్నది చెప్పలేం, కానీ ఆ ఫైర్ ప్రస్తుతం కనిపిస్తలేదు, కానీ మా అందరి లోపల ఉన్నది. ద సేమ్ థింగ్, షీ వాజ్ ఆల్సో టెలింగ్ ద సేమ్ థింగ్. నా కూతురు నా లోపల ఉంది, ఐ డోంట్ మిస్ హర్ ఎట్ ఆల్. She's there. Now I don't have to tell her and call her or remind her कि आज मूवी जाना है, you remember ना, आज सुबह उठ जाओ, चल let's go somewhere. Now she's here with me 24/7. Right here. लैला जी, तो तानिया के नाम पे अभी जो आपने फाउंडेशन शुरू किया है,
उसमें अभी क्या 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 काम चल रहा है वो बताइए मुझे. What do you want to do in that? एक्चुअली मैं इन मेमोरी ऑफ तानिया या तानिया के नाम पे नहीं शुरू करी हूँ, बिकॉज आई अच्छा. ऑलवेज बिलीव व्हेन यू से मेमोरी दैट मीन्स उसको याद करने के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा. सो दैट वे आई से तानिया इज़ एन इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से करी हूँ. इट्स नॉट इन मेमोरी ऑफ तानिया. दिस तानिया हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन थ्रू आउट. Both of us love to do and give back something to the society, hamesha, always. And she was the one who inspired me to tell me ki mama, why don't you put this into place, why don't you do something jahan pe you will get it into place ki whether you're there or not there, it's always going to be there, and that is going to give you a whole satisfaction. So बहुत brainstorming और बहुत ज़्यादा work इस पे करने के लिए I came across 4 other people, 4 other friends who were in the same, they had the same vision of doing something for the society. So 5 of us as members, we started a foundation called High Vision Foundation. Okay. This was empowering through education. Now we have a policy where we take 11th and 12th standard, 10th, 11th and 12th standard children. Their minimum qualification has to be above 70% and their family income should be below 25 as a whole, 25,000 a month as a whole. So we have our own process where we take them and then we guide them, we mentor them, we give them resources, we counsel them, and they come under umbrella of High Vision Foundation, and we pay their fees. Basically this is because only education from 25% to 75% depends on which category they fall. Now these children are with us continuously till they finish where they want to reach, their final goal. And then they join again at the foundation as a mentors to the other mentees. Oh. So this was the vision which was there, and we did a soft launch 1 week before Tanya physically actually left us, so she was there. So she has inspired me to do this, and we have started this foundation, and luckily now we have in the foundation 48 students. Oh, we are catering. that's nice. Yes, and inshallah we will launch it next year. In 2023. Yes, 2023 we'll launch it, because we were waiting for all our registrations and our forms and everything, so that everything is done legally. Our website is on the way, so we'll be making our website where everything is going to be very transparent. कि ये आया और ये गया. And these 5 members of the High Vision Foundation are from different walks of life, and they have the same vision on putting it forward. Right. And yes, I feel in our website and everywhere where Tanya will be there, not in a memory, but yes, as my inspiration to be a part of the foundation. So there is no community basis? No, There is it can be no. Anybody can apply? Anybody can apply if they fall into these 3 categories what I mentioned. And it can be a no gender bias, can be a boy or a girl, or can be any caste, any creed, any religion. So that is not, it's basically it's students and empowering them. That is what the whole foundation says, through education, because we feel कि teach them how to fish instead of feeding them fish. So अगर तुम उनको हमेशा खाना दोगे तो every time लोग कल खड़े हो जाएंगे खाने के लिए. अगर तुम उनको fishing करना सिखाओगे तो they will know how to earn their own living. Exactly. And one more, I am launching one more project in February. February is the month of Tanya. She was born. So Feb I am launching. This will be basically for Tanya. It will be in only Tanya, where she was a makeup artist, and I still don't have the himmat or to pick up brushes. I am a makeup artist, but since Tanya is gone, my hands shiver. I can't pick up my brushes still. So I thought, ये मेरी जो कमज़ोरी है, I'm not picking up brushes, because I always feel I'm a fighter. Oh. And I am a strong person, and I will be. Of course you are. I do my best. So I've decided to overcome this weakness of mine, where I can't pick up my brushes and my hands shiver. To overcome it, what is the best way of teaching underprivileged girls how to do makeup? So this was actually Feroze's idea. So when I told him I can't do makeup, so he told me कि why don't you do this? मेरे पास नामपल्ली में इतने बच्चियां हैं जो dropouts है, or for whatever reason, तो उनको they don't have any scope of education, so there you can develop skills with them. That's and true, there are so many actually. of them who are inspired by Tanya, and they know it. So I've decided I will launch this, and I will teach group of children in
not slums, I can say somewhere who are the 12th, they've crossed their 12th standard. I will teach them, and from there probably I will pick up 1 or 2 students where I feel they have the potential of it, and then I will train them personally and take them to one level. True, that's a great profession actually nowadays. Yes. Makeup is something, skill something, you know, because sometimes children are married at a very early age, women are married at a very early age of 19, 20. Bachcha ho jata hai 21, 22 saal mein, few of them are divorced, they're just doing nothing, and their children coming back home to their parents. It's so difficult. So if I can teach, unko ye time pe tum padho bologe to it's very difficult. True. So if you teach them some skill, so I thought in the name of Tanya, if I'm going to teach them some skill, or uske andar if I can come over that weakness of mine where I don't shiver while picking up brushes, I thought it will benefit both of us. నాకు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పిన లేదా ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే నేనన్నా తానియా మేకప్ ఆర్టిస్ట్, మీరు ఒక పెద్ద మేకప్ ఆర్టిస్ట్, మీ దగ్గర ఒక స్కిల్ ఉన్నది, నాంపల్లి మన కాన్స్టిట్యున్సీ ఉన్నది, ఒక స్లమ్ ఇస్తా, మీకు కమ్యూనిటీ హాల్ ఇస్తా, ఒక 15 స్టూడెంట్స్కి మీరు స్టార్ట్ చేయండి, దానిలో బెస్ట్ 1, 2, 3 మీరు పిక్ చేయండి. ఎందుకంటే 1, 2, 3కి పిక్ చేసిన తర్వాత మినిమమ్ ఆయనకు పోయి ఒక 10,000, 12,000 ఎర్న్ చేయాలి అంటే నియర్లీ 3 to 4 months ఆఫ్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, నియర్లీ 2 lakhs దాకా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. చేస్తే ఆ అమ్మాయి కాల్ మీద నిలబడగలుగుతుంది. సో ఆ ఐడియా నేను లైలాకి ఇచ్చిన, అరే నీకు ఫియర్ ఉన్నది, తానియా చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు మేకప్ చేస్తలేరు, ఈ ఫియర్ పోవాలి అంటే ఇంకా తానియా పేరు మీద స్లమ్స్లో పోవండి. అది అంటే ఈ ఐడియా లైలాకు క్లిక్ అయింది. సో ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే ఓకే, ఫిబ్రవరిలో తానియా బర్త్డే కదా, అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతా. సో విత్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది మేకప్ స్కిల్. ఇప్పుడు లైలా ఎట్లా అయిపోయింది అంటే, ఇప్పుడు లైలాకి మైండ్లో ఏమున్నది అంటే తానియా చనిపోయింది కానీ 24/7 మా సరౌండింగ్లో ఉన్నది. తానియా బతికినే ఉండాలి, తానియా షుడ్ విన్, ఆ డ్రీమ్ తానియాది షుడ్ విన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, తానియా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి ఒకటే మాట చెప్పినారు లైలాకు, ఎప్పుడు తానియా కలిస్తే ఒకటే మాట చెప్పేది, మై మదర్ షుడ్ బి హ్యాపీ. సో ఆ మదర్ షుడ్ బి హ్యాపీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో నౌ లైలా కూడా నేను సొసైటీకి, సమాజంకి ఏం ఇయ్యగలను అని ఆ ఆలోచనతో లైలా ముందుకి పోతుంది. ఎవరెవరు నాకు వింటున్నారు, ఎవరెవరు ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తారు, అందరి బ్లెస్సింగ్ కావాలి. ఆఫ్ కోర్స్ సార్, డెఫినెట్లీ. లైలాకి మీరందరు లైలా గురించి మీరు ప్రే చేయాలి. ఎందుకంటే లైలా ఏ సిచ్యువేషన్ నుంచి పోతుంది, అస్సలు జీవితంలో ఎవరు పోవద్దు. మన ఆపోజిట్ ఎవరైనా మన ఎనిమీ ఉంటే కూడా ఆ ఎనిమీ ఇంట్లో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ రావద్దు. ఒక అమ్మ దగ్గర నుంచి ఒక పాప పోవద్దు, ఒక బాబు పోవద్దు. దీనికంటే పెద్ద లాస్ అస్సలు ఈ లోకంలో లేదు. కానీ లైలా కోపప్ చేస్తుంది, మీ అందరూ ఆశీర్వాదం కావాలి. తప్పకుండా లైలా జీవితం మొత్తం తప్పకుండా తానియాకి గెలిపించడానికి ఈ పోరాటం చేస్తుంది. That's really great, sir. That's really great. She has given me a purpose in life. Yeah. That's it, a purpose to live. And through your channel, I would want to tell everybody who's watching this that, as Feroze said, that nobody should go through such a thing of losing a child as a parent, or the child also going through for what she's gone through. So I would request everybody, as a part of my living also, wherever I go, I give an awareness where I tell them, wear your seat belts. Please wear your seat belts. Please make sure that you drive very safely. If you need to go somewhere early, leave 10 minutes before. Don't drink and drive. If you are sitting on the side seat, make sure you wear a seat belt. If you are driving, then the responsibility becomes more on you, because you have to take care of yourself and you have to take care of somebody who is sitting with you. So be careful, drive slowly, wear your seat belt. These things are very, very, very important. As I said before also, all the children, that somebody is waiting for you home and they want you to come back home. So drive safely. That's it.
अब कभी भी आप वो शुरू करना चाह रहे हैं, प्लीज लेट अस नो वंस सो दैट वी कैन कम एंड कवर I will दैट. update you. So people should know this is going to be start and we can apply for Oh this. yes, I will Yeah, update you please about let the me know. foundation. I will send you my link also. You can Yeah. always put it so that people can Please, come that's over, what, approach that's us. what. 100% I'll do that. Plus with this, if one area I'm doing, I'll let you know which area it is. If you can put it through your channel and people want to come and learn makeup in that area when I'm Yes. conducting there, I'm ready to help. And plus I'm doing these campaigns. I've already done one campaign for seat belts. I'm doing once a year or twice. I'm planning to do this campaign for seat belts. So I started with Tanya's friends because I thought charity always starts at home. Yes. So let me do this one campaign where uske dostan hai, because her friends, I know everybody is children, everybody is at that age where speed thrills them. Yeah, that's nice. So I started with them, where I know every time I remind them, bacha, you're all wearing seat belts now. So you'll always have to remember, when you sit in the car, you just have to remember Tanya and feel ki no, we have to wear a seat belt, and whoever's driving has to remember what happened. So he has to be careful and take responsibility of somebody who's sitting beside you. Yeah. So I started this campaign and I realized that, if I'm going to train these 10 children to be careful, these 10 will eventually have another 10 and Yeah. then another 10. And then eventually we'll have roads which will have safety, Yeah. which will have people who will be careful driving, and we'll have less deaths. Yeah. సార్ ఇన్ జనరలీ మేల్కైనా ఫీమేల్కైనా సరే సెకండ్ మ్యారేజ్ అనేటప్పటికీ ఫస్ట్ మ్యారేజ్లో కొన్ని హడిల్స్ ఉండొచ్చు, కొంత పెయిన్ఫుల్ లైఫ్ ఉండొచ్చు. సెకండ్ మ్యారేజ్ అనేటప్పటికీ ఆల్రెడీ దెబ్బతిని ఉంటాం, ఇది జరిగింది నాకు, ఇట్ వోంట్ రిపీట్ అగైన్ అనే ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. సో సెకండ్ మ్యారేజ్లో అటు లేడీ వైపు నుంచి కానీ మేల్ వైపు నుంచి కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారు? ఏం లేదమ్మా, ఇంకా మెచ్యూర్ అయిపోతారు మీరు. సెకండ్ మ్యారేజ్లో యు ఆర్ మెచ్యూర్డ్. ఫస్ట్ మ్యారేజ్లోనే మీరు ఎట్లయినా సక్సెస్ఫుల్ కావాలి అని ఆ డిజైర్, ఆ కోరిక, ఆ తపన మీలో ఉంటుంది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ థింగ్స్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. ఎందుకంటే మ్యారేజెస్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్, కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యారేజెస్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ ఫ్యామిలీస్. కరెక్ట్. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎవరికైనా ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఒపీనియన్లో కాంప్రమైజింగ్ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటే నడుస్తుంది, ఆ కాంప్రమైజ్ లేకపోతే నడవదు. కానీ మీరు సెకండ్ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు చేసుకుంటారు, అన్ని నెగటివిటీకు మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని చేస్తారు. దానికోసం నేను 99% సెకండ్ మ్యారేజెస్ సక్సెస్ఫుల్ ఉంటారు. దట్స్ రైట్. You don't make the same mistakes again. Again, that's true. సో ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఒక 3 to 4 క్వశ్చన్స్ Yeah. ఇప్పటి వరకు మీ లైఫ్ జర్నీలో మీరు ఆయన్ని అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు అడిగి ఉండరు. యూ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, Okay. సో బట్ యూ నెవర్ ఆస్క్డ్. సార్ అబ్బి, మీరు మేడంని ఎందుకు ఇలా కొన్ని అడగాలని అనుకుంటారు బట్ అడగరు, ఏమన్నా అనుకుంటుందేమోలే, లేదంటే ఇప్పుడు కాదు తర్వాత అడుగుదాం, ఇలాంటివి ఎనీ 3 or 4 క్వశ్చన్స్? ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా, I don't have. ఆనెస్ట్లీ చెప్తున్నా, ఐ డోంట్ హ్యావ్. అన్నీ అడిగేసిన. I've asked him everything, and our relationship is such, हम लोग का ऐसा relationship है, it's like friends. Okay. Friends के साथ तुम नहीं सोचते ना मैं आज पूछूं नहीं पूछूं, मेरे को पूछना है और मेरे को दिमाग में अगर आज सवाल आया तो मैं immediately तब के तब फोन उठा के बोलती मेरे को ये पूछना है. I don't even wait till the evening. That's nice. So that is what, and then sometimes he tells me, यहाँ लोग बैठे, ऐसे नहीं, मेरे को ना बहुत ज़रूरी है ये जानना, ज़रा बाजू जाके 2 मिनट मेरा ये सवाल का ये खाली जवाब दे दे, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा या फिर अच्छा जाएगा, whatever. Yeah. But it's like boiling in me. You have to let me know right now. And if he doesn't answer, his PA is there, he'll call back, but I need to know right now. Same with him. Baba, मैं busy हूँ. नहीं मेरे को ये ज़रा बोल. So I don't think so there is anything between us which I felt I want to ask. We've asked everything. And we've accepted. He's accepted me with my good, my bad, my ugly. I've accepted with his good, his bad, his ugly. And I've started, in fact, appreciating good so that the bad and the ugly takes the back seat. We normally focus on bad and ugly all the time, and that's the reason we lose the goodness of the person also. We forget how good that person was. We forget कि वो कौन सी चीज़ थी कि जो इंसान से तुम attach हुए. And we try and do that. So now, yeah, there are times I go back to ugly and that also, but most of the time consciously I make an effort that I concentrate on good ones than going back to that. Because I've decided I have to stay with him. So I look for the better path to stay with him. ఎవ్రీథింగ్ నేను అడిగేసిన, చెప్పేసిన, There's nothing to అన్నీ hide. చెప్పేసిన. నేను ఎలా ఉన్నా, రేపు ఒకవేళ ఉండను,
బతకను, నువ్వు కంటెస్ట్ చేయాలి ఎలక్షన్, నువ్వు ఫైట్ చేయాలి అన్నీ చెప్పేస్తా. రైట్, నువ్వు ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంటే నువ్వు ఏ డిసిజన్ తీసుకుంటే నేను సహకారం చేస్తా, నో వరీ, పైన ఉంటా స్వర్గంలో నీకు సపోర్ట్ చేస్తా, చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గంలో ఉందాం, నువ్వు చెయ్యి అన్నీ. లైఫ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి నాకు ఇల్యూజన్స్ చెప్పండి, డ్రీమ్స్, డిజైర్స్ ఏమున్నాయి అన్నీ అడిగేసిన, అన్నీ చెప్పేస్తా. దానికోసం బాడీ హైలైట్ ఉంటుంది నాకు. ఎందుకంటే నా లైఫ్లో నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేయాలి. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేయాలి అంటే బాడీ లైట్ ఉండాలి. రాకెట్ ఎట్లా పోతుంది? పోతప్పుడు మొత్తం హెవీ పార్ట్స్ ఇడ్సేసి లైట్గా పోతుంది. నేను కూడా అట్లనే లైలా ప్రేమలో లైట్గా అయిపోయినా. We've even told each other that if I told him that if I die, if my parents are alive, you're supposed to get in touch with them. If they are not alive, you're supposed to get in touch with this person, and this is how you're supposed to do it. So even that we've discussed. So I think we're more friends than anything else. Generally, women neglect their health. So they don't eat properly. They don't take care of themselves. So those kind of women, what do you advise for them actually? What do you do actually? घर में सब लोगों को खिला के रात अकेले जो रह जाता है वो खाने का बहुत आदत रहता है वुमन को. क्यों करना चाहिए? See, why does, see, हम हमेशा बोलते हैं men deteriorate us, men don't feel we are equal, men don't respect us. But I think women should first learn to respect themselves. Yeah. If you don't respect yourself, how do you expect the other person to respect you? So respect yourself. You feel, वैसा मेरे घर में तो वैसा it's never been like that. Whenever is Feroze sitting, हमारे घर में क्या है, Feroze is whatever the office people are working, we all have lunch together. And if I'm having lunch, I take a plate, I sit with them, and we have lunch together. So it's like family. So घर में ऐसा कभी कुछ नहीं है कि हो गया या Feroze सी कि नहीं मेरे ऑफिस वाले पूरे बैठे हैं, and most of them are men, you can't sit. So in my house it hasn't been like that. But I have seen in a lot of household कि जैसा आप बोले कि खाए बात खा लेते हैं, तो आई थिंक दो चीज़ होनी चाहिए. एक तो एक मैन का सपोर्ट बहुत होना चाहिए उसमें, ये फैमिली में होने के लिए. द मैन शुड फील कि नो, यू आई हैव टू रिस्पेक्ट अ वुमन, सो दैट रिस्पेक्ट हैज़ टू बी देयर. एंड सेकेंडली, अ वुमन हैज़ टू रिस्पेक्ट हर सेल्फ, नॉट ओनली इन फूड. सी men feel कि okay, I don't know whether you want to put this on record or you don't want to put it on record, but they normally say कि चलो my wife now बच्चा हो गया, मोहब्बत है, but she's not taking care of herself or she's put on a lot of weight. Yeah. So I even recollect few of their not friends but elders, चाचा चाची, या giving them advice कि यार तुम you take care of yourself, दुबले हो नहीं तो वो दूसरे बाजू चले जाएगा. Exactly, that was the next point of yeah, mine. so yeah. that is how they feel. ये advice उनको देते हैं कि दूसरे बाजू चले जाएगा तो you do that. So why do you want to look good because your man shouldn't go out? Yeah. You should look good because every day when you get up in the mirror and you tell yourself that no, I am worth it. Looking good is feeling good. आज सुबह में तुम उठोगे, you don't have dark circles, you slept well, and you get up and you feel your whole day goes so nicely. You're nice to yourself, you're nice to everybody around you. And then the day you feel you don't look nice, your hair doesn't behave in a right way, then the whole day goes bad. True. So for a woman it is very important to take care of herself, for herself first. It is very very important कि health wise, eat well, work out well. काम तो होते रहेगा. इट इज़ राइट. तुम्हारा किचन का काम तो तुमको करना ही है, तुमको घर तो देखना ही है, तुमको बच्चों को देखना ही है. फिर तुम प्रायोरिटी में क्यों नहीं ऐड करते कि तुमको अपने आप को भी देखना ही है. इनफैक्ट अगर तुम अपने आप को देखोगे तो बाकी सब चीज़ स्मूथ जाएगा. సై నేను ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే లైలాకు, నేను చాలా ఐ వాజ్ కమింగ్ అప్ టు దట్. చాలా ఫుడ్ కాన్షియస్ నేను. సో నేను మార్నింగ్ 7 o'clock లేస్తా, గెటప్. లైలా 9:30. సో గ్రీన్ టీ కావాలి, ఏదైనా కావాలంటే ఫస్ట్ ఇచ్చేది నేనే లైలాకి. ఇంట్లో ఉంటే నంబర్ 1. యు ఆర్ బ్లెస్డ్ బాబా. Totally blessed. నేను బాదాం, I have tamed him. బాదాం కానీ ఆల్మండ్స్ కానీ అఖ్రోట్ కానీ ఏదైనా నేను రాత్రి నీళ్ళలో పెట్టిన తర్వాత లైలాకి ఇస్తా. పపై కానీ పొమోగ్రేట్ కానీ తింటప్పుడు లైలాకు ఇస్తా. లైలాకి చెప్తా, అరే అవకాడో తిను, నీ స్కిన్ బాగుంటుంది, నీ హెయిర్ బాగుంటుంది. వర్కౌట్ ఒకవేళ లైలాకు పోకపోతే అందరికంటే కోపంలో వచ్చేది నేనే. ఓకే, రైట్. సో ప్రతి ఒక్క దానిలో లైలా ఇంకా అవుటర్ బ్యూటీ, ఇన్నర్ బ్యూటీ బాగుండాలి అంటే టోటల్ నా సపోర్ట్ ఉంటుంది. కరెక్ట్, రైట్. సో ఈక్వేషన్ చూస్తే దీనిలో 20%
మీరు ఇది తిను అది తిను అని ఈమె చెప్తుంది. అచ్చా 80% నేను చెప్తా, నెల తిను 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 తిను. సో ఈ బ్యూటీకి కారణం మీరు. కారణం ఎట్లా అంటే ఇది 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 ఒక చందమామ అంటే అక్కడ సన్ Correct. సన్ ఫిరోజ్ ఖాన్. సో నేనే సపోర్ట్ చేస్తాను. No, sometimes I get very angry. Little weight I put on, he's behind me. Oh. Putting on weight, you're putting on weight, you're putting on. Sometimes I get angry. I said, if I put on weight, you're not going to love me. But then because he nags me like that, sometimes I go to the gym very angrily saying that, no, I will do it, I will not eat, I will diet. But when you see the results, it's like, okay, fine. He Yes, said a lot it of for motive. my own good. Okay, probably uske andar also he may be, he may have his own selfish reasons where he feels ki theek hai, I good look, I maintain myself, so I need a woman who's beside me should look good and should maintain. But whatever his selfness is, fayda to mere ko hi hota na. When I look good, I also feel good. That's so true. sometimes I get very angry, but in the end I feel it's worth looking after yourself. It's more of health also. We all have crossed an age where it is very important that our health should be fine. Because I've seen my dad being not well, though he's a doctor and he was also very healthy. I've seen a lot of my family or friends who started having little problems. So I thought कि नहीं, अभी से care करो for future health, which is very important. Because I think हम दोनों एक दूसरे के अलावा हमारे कोई है ही नहीं ख्याल रखने के लिए. All of our parents are old. Feroze's dad is no more. My parents are old. So who's there? We have to had a take care of siblings ourselves. Yeah, exactly. So now we have to take care of ourselves and each other. Yeah, that's true. What do you do for your fitness, sir? 28 days I'm vegetarian. Oh, I don't eat non-veg. okay. I stopped it from past 5 years, and every day evening, 1 hour I do brisk walk, 5 kilometers. I do my abdomens, 1 set 50, so that I do 4 sets 200. I do my push-ups 100. They're done by 100. So 1 hour 20 minutes I will do my workout. That's Out of 30 days, 25 days pakka I will do. And very timetable, on time I will eat. Whatever I know this is right for my body. Dry fruits I will eat. Seasonal fruit I will eat. I will not drink coffee in milk. I will not drink tea in milk. So lot of things. I don't eat sweets. So this is how I maintain myself. नहीं सर, स्वीट खाना चाहिए आप. नहीं, क्यों so अवॉइड क्यों कर रहे हो आप? नहीं, I'll tell you. After seeing also, you're not believing. I have a big sweet factory beside me. सर मीट. I love sweets. खाने sweets नहीं खाने में मेरे को पसंद नहीं आता है. So I am that क्या बोलते हैं sugar free. So बाजू रख के भी he doesn't put on weight. So that is how my timetable is there. That's great, sir. आप दोनों को देख के दिल बहुत खुश हो गया है. आपका ज़िंदगी भर आप ऐसे खुश रहना चाहिए. It's my wish really. Thank you so much. It's a great opportunity for me. That's wonderful meeting both of you really. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. Through this channel, I would like to convey a message to everybody who's watching. Ki please wear a seat belt. Please be very careful. Please don't drink and drive. Don't rash drive. Always remember, somebody is waiting for you home back there, and they want you back home safe.